matakan da hackers kan bi domin gudanar da hacking ɗinsu. Sunana Said, zan kasance mentor ɗinku na wannan darasi. A cikin wannan darasi za mu koyi abubuwa da dama, tun daga kan introduction, reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access da kuma covering track. Ƙarshe za mu karkare wannan darasi namu. A wancan darasi da ya gabata idan ba mu manta ba, mun faɗi me ake nufi da hacking. Ma'ana hacking hanya ce ta kutse a cikin wata na'urar da izini ko ba da izini ba domin samun information ko mu ce samun bayanai na wannan na'urar. In an samu wannan bayanan ko dai a amfani da shi for financial gaining ko kuma a amfani da shi domin cutarwa ko dai wani abu makamancin haka. Wannan shi ake kira da hacking. Yana da kyau a matsayin mu na ɗaliban ilimi sani cewa ga duk wani mai buƙatar ya kare kansa ko kuma ya kare wani kamfani yana buƙatar sanin wani ilimi ko salo hackers kan bi domin gudanar da hacking. Wannan shine amfanin darasin mu na yau. Reconnaissance. Reconnaissance shine mataki na farko da haka kan bi kafin gudanar da hacking. To me wannan reconnaissance ɗin yake nufi? Reconnaissance yana nufin binciken kwakwaf da bin diddigi kafin a fara gudanar da hacking. Misali, sunana Said. Duk wanda ya so ya hacking Said zai fara binciken sunansa, garinsu, shekarunsa, magensa, karensa, motarsa da dai sauransu in yana da shi. Bare kuma wannan Said ɗin ba shi da wuta. Binciken kwakwaf yana da salo kala-kala, amma masana sun fi karkata ga abubuwa guda biyu. Is either active information gathering ko kuma passive information gathering, ko mu ce active reconnaissance ko mu ce passive reconnaissance. Me active reconnaissance yake nufi? Active reconnaissance shine binciken kwakwaf na gani gaka. Shi ne binciken da mafi galibin 'yan Yahoo suke amfani da shi ta hanyar kiran ku a waya, su tambaye ku BBN, su tambaye ku credit card information ko dai wani abu makamancin su. Ko dai mai chatting ka bani information ɗinka, ko dai in kira ka a waya, ko kuma in kira ka a video ko kuma in zo har inda kake maka tambaya wanda daga ƙarshe zan yi amfani da wannan tambayar domin na hacking ɗinka. Wannan shi ake kira da active information gathering. Passive information gathering. Passive information gathering shine hanyar da ake amfani da advanced tools, ma'ana hanyar da ake amfani da wasu abubuwa kamar irin su phishing link, irin link da ake tura mana a ce mana za mu saka kuɗi, za a bamu, ko kuma a ce Tinubu yana rabon kuɗi ko Atiku yana rabon kuɗi ko dai wani abu makamancin haka. Hakika wannan hanyar ita ne hanyar da ake kira da passive information gathering. Active information gathering, a wannan stage in hakika ataka ya san specific mutumin da yake target. Misali, duk lokacin da na kira ka, kai ne target ɗina, ko da ban san sunanka ba, ko da ban san garinku ba, na san dai cewa specifically ka ne target ɗina. Shi kuma passive information gathering ba haka yake ba. Ana yin sa ne da salon kan mai uwa da wabi kamar yadda Hausawa suka ce, ma'ana ana yin sa ne duk wanda ya faɗo wannan komar shine target. Misali irin phishing link da ake cewa za a ba da kyautar 5 gig, 10 gig, ko kuma Atiku yana kyautar kuɗi, ko kuma Bola Ahmed Tinubu yana ba da wani kuɗi ko dai ko tallafin gwamnati ko dai wani abu makamancin su. Wasu daga cikin kayayyakin aikin da ake gudanar da salon wannan attack ɗin su ne DNS lookup, Nmap, search engines da dai sauransu. A wannan stage ɗin kamar yadda na faɗa shine stage ɗin da mutum yake sanin sunanka, shekarunka, magenka da dai sauransu. Abu na biyu shine scanning. Scanning shine hanyar da attacker ke bi domin gano vulnerability. Me ake nufi da vulnerability a yaren cyber security? A yaren cyber security idan mu ce vulnerability ko kuma wannan system is vulnerable, muna nufin wannan system ɗin tana da rauni. Hakika rauni shine vulnerability a yaren cyber security. A daidai wannan gabar attacker yakan yi amfani da wasu salo, basira da wasu tools domin ya ga ya samo raunin wannan computer. Hakika wannan gabar na buƙatar ƙwarewa da iyawa da dai sauransu. Wasu daga cikin tools da ake amfani da su wajen gudanar da wannan akwai Nmap, Nexus, OpenBus da dai sauransu. Gaining access. Me ake nufi da gaining access? A cikin wannan hanyar samun shiga attacker yakan yi amfani da tools da dama. Wasu daga ciki shine kamar password cracking tools, social engineering, Metasploit, Hydra, John the Ripper da dai sauransu. A daidai wannan attacker yakan yi iya bakin kokarinsa wajen ya ga yayi kutse a cikin computer ko saba ko dai waya ko wani abu makamancin su. A daidai wannan gabar hanya ɗaya da za a iya dakatar da attackers da shiga cikin computer ka shine system update, amfani da strong antivirus, amfani da strong malware detection tools da dai sauransu. Amma abu mafi jan hankali a nan wajen shine mafiya yawanci ma'aikatu, bankuna da sauransu sukan yi investing significant amount, ma'ana sukan yi investing kuɗaɗe masu nauyi wajen siyan antivirus ko dai wani abu makamancin haka ba tare da sun karkata hankalinsu ga bawa ma'aikatansu ilimi ba. Haƙiƙa duk irin antivirus ɗin da kake da shi, duk irin tools ɗin da kuke da shi a ma'aikatanku, matuƙar ba ku ba wa ma'aikatanku ilimi na cewa wannan shi ake nufi da social engineering, wannan shi ne ake nufi da virus, wannan idan kwamfuta ta haka ga abin da ya faru da shi, wannan ga abin da kwamfuta ya faru da shi ba, babu yiwuwar cewa wa'annan antivirus ɗin za su iya ba ku wannan tsaron da kuke fata. Kun ga kenan anan za mu iya cewa ba wa ma'aikata ilimin cyber security yana da matuƙar amfani
wani sa'in za mu iya cewa ma fiye da sayan wannan antiviruses ɗin. Duk da cewa kowanne yana aiki in separate entity ne. Bayan gaining access, ma'ana bayan haka ya samu damar zama a cikin kwamfutanka, ya samu damar shiga, ko ya samu damar kwamfutar ku ta ma'aikatan ku, wayar ku da dai sauransu. Abu na gaba da zai tabbatar shine maintaining access. Menene maintaining access? Maintaining access is all about control. Maintaining access is all about sense of ownership. Abin da nake nufi shine maintaining access shine hanyar da attacker zai tabbatar ya dawwama, shine hanyar dawwamarwa. Hanyar da attacker zai yi duk iya bakin kokarinsa ya ga wannan abin da ya installing, ko wannan virus din, ko wannan trojan din, ko wannan backdoor din, ko wannan rootkit din da ya installing akan wayar ku, ko akan computer ku, ko akan sabar ma'aikatu ku, zai tabbatar da cewa ba yanda za a yi ku iya gano ta har ku kai ga cire ta. Yayin da kuka kasa gano ta, kuka kasa cire ta, so zai dawwama a cikin computer ku, kuma zai dawwama yana satar information ɗinku. Da muka yi defining wannan phases din, mun tabbatar da cewa haka ya bambanta da Yahoo. Mafi galibin Yahoo su ne suna son samu access da kai lokaci guda kuma su yi abin da suke so sannan su tafi. Shi kuma haka a ta bangaren sa shine yana so ya samu access da kai sannan kuma ya tsaya har abada a cikin computer ka. Idan sati ne, idan wata ne, in shekara ne, in ma sama da hakan. A nan wajen haka ne amfani da wasu salon kwarewa domin ya ga ya samu absolute control da absolute anonymity a computer ku ta yadda ba za ku iya gano shi ba. Hakan ne yasa attackers sukan yi amfani da backdoors, rootkit ko kuma trojan ko dai wani abu makamancinsu, wanda sun hada da malware, worms, viruses da dai sauransu. Domin gano da kuma cire wannan harin da attacker yayi, kamfani ko banki ko na ma'aikata suna buƙatar su dinga mai da hankali akan update na system ɗin da suke aiki. Abu na gaba shine ya kasance sun ba wa ma'aikatan su regular ilimi na yadda za su gane cewa idan kwamfuta ta samu matsala ko kuma kwamfuta tana lafiya. Abu na gaba shine kamfani ya kamata ta dinga investing significant amount of money akan bangaren security, musamman ma idan abin ya shafi hada-hadar kuɗi da yake shiga cikin wannan website ɗin, ko yake shiga cikin saba, ko kuma akwai wani sensitive information da ba a so ya fita. Haka zalika mai da hankali da bawa ma'aikata ilimi zai taimaka maka sosai wajen tabbatar da tsaronka a yanar gizo. Mataki na ƙarshe da hackers kan bi bayan aiwatar da kutse shine eliminating evidence ko kuma covering tracks. Abin da hakan ke nufi shine hanyar da hackers kan employing wasu necessary tools wajen zaman su anonymous, ma'ana wajen ɓoye wasu yayin da suke aikata abin, ko kuma wajen ɓoye wasu bayan sun gama aikata abin, ta yanda za a yi a gano su, ko kuma ta yanda za a yi abu diddigin su a gano yadda suke, ko kuma a gano sun aiwatar da wannan aikin. Wannan hanya ce da hackers kan yi amfani da advanced tools kamar irin su RDP, SOX, VPN domin ɓoye sirrikan su yayin da suke gudanar da activities. Hakan yana ba su absolute anonymity yayin da suke gudanar da ayyukansu a internet. Ba amma hakan baya hana a kama su ko kuma a fididdikin su. A nan wajen zan ba ma kamfaninnika, bankuna da sauransu shawara kan cewar su dinga employing forensic investigation akan Windows ko kuma operating system ɗin da suke amfani da su. Idan ba za su iya ba, za su iya aiwatar ko kuma ɗaukan hayar wani ƙwararren forensic investigator domin ya duba musu lafiyar kwamfutocinsu saboda gudun ta'annati da kuma ta'adin hackers. Ga wanda yake so ya shiga tsari namu na AA Technology Cyber 6-month Cyber Security Program, sai iya tuntuɓar wannan number, amma ba number ta bane, sunansa Alhaji Musa'ab, sai ya kira shi, shine manaja na wannan makarantar, sai ya kira shi, sai su yi arrangement na yadda za a saka shi a master class room. Ga wanda yake buƙatar yi min personal tambaya, zai iya tura min sako a cikin wannan email ɗin nawa. Amma ina ƙara jaddada mana, kar mutum ya min email na cewar ya ake hacking Facebook, ya ake hacking Tugo, ya ake hacking WhatsApp, ya ake cire kuɗi a banki, ban iya ba shi bane ya kawo ni cikin wannan social media ɗin. Na zo ne domin tabbatar da iliminku, walwalarku, zaman lafiyanku a yanar gizo. Domin kuma in ƙara zaburar da matasanmu, in ƙara yi musu allurar cewar wannan fil na cyber security fil ne da har yanzu ake buƙatarsa, fil ne da har yanzu yake sabo a arewacin Najeriya, kuma fil ne da ya kamata yanzu 'yan arewanmu su shiga. Na gode, Said Demy.